ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਤੇ ਇਸ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲਿੰਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ BC ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿੰਨੀ ਸਰਵਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੱਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੀ ਬੱਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੀਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। I am very pleased to be here today because on behalf of the government of British Columbia and with my colleagues Bowen and George and with our partners TransLink and BC Transit, we are launching something the first of its kind in all of Canada, and that is a universal free transit pass for kids in communities, all 130 of them serviced by BC Transit and throughout the TransLink region, to ride for free. 370,000 kids, give or take a few, across the province of BC will no longer have to pay fares to get on a bus or to use public transit in our great province. There are lots of cities in Canada that have programs like this, but nobody has ever organized this on a provincial scale. And I'm very, very proud to say that British Columbia is the first and hopefully not the last province to do this. I really want to give a shout out and thanks to BC Transit and to TransLink for everything that they have done. We've lived, as you know, under a time of uncertainty, but one thing that was certain during this time of the pandemic is that transit service was there for everyone when they needed it. Mobility was preserved and those travel choices were there for all of our citizens to enjoy. And I have to give a huge shout out to all the employees who work in public transit. If they're transit operators or schedulers or whatever function they perform in those organizations, they were there for us. And they're there for us again as we embark on a new program of service for kids throughout our province to ride for free. As you can see behind me, we're trying to get the word out. We've got a wrapped and branded bus. Little secret, ministers aren't supposed to get too involved in granular details, but Bo and Ma had a significant role in designing this logo. So we've got a bit of an artist on our hand and it looks great, Bowen. Thank you very much for that. BC Transit is going to have branded buses just like this one on the road in communities across BC. It's all about raising public awareness now that this is a new free program for all kids in our province. And it's about benefits that flow to everybody in this province. Investing in clean, green, efficient and affordable public transit benefits all of us. We're making major investments in terms of transit expansion for people as a government. I'm very pleased that we've broken ground on the Broadway subway project. That's well in hand. We just announced a Surrey-Langley SkyTrain service, 17 kilometers going out to the Fraser Valley. That's going to be a major line for communities to use and for free for kids 12 and under into the future. But we want to start now, and we want to start before this school year with our Get On Board program. This is going to have long-term benefits for families. The idea, as Bowen said, is to create lifelong habits, lifelong transit users, to create better, more inclusive and sustainable communities in our province. And children riding for free today, as of today, will be regular transit users tomorrow. And that's good for everybody, especially in this era where we seek to tackle together the challenges of climate change. This is good for the economy, it's good for the environment, and the investments that we're making in British Columbia are going to make us even more recognized as a world-class leader in public transportation here in BC.